Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am Sir Hussain. Today I am going to deliver my lecture on English A of 7th class, lesson number 10, that is Qaid-e-Azam, with complete Urdu translation, meanings of the difficult words. So let's start the lesson. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876 in Karachi. After being taught at home, he was sent to Sindh Madrasatul Islam. At the age of 16, he passed his matriculation examination from Mission High School. Later in 1893, he joined Lincoln Inn to obtain the highest degree in law. Dear student, firstly I will tell you meanings of the difficult words. Matriculation, matric, examination, imtihan, obtain, हासिल करना, highest, आला तरीन. Now I translate it into Urdu. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876 in Karachi. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. आफ्टर बीइंग टॉट एट होम ही वाज सेंट टू सिंध मदरसतुल इस्लाम. घर पर पढ़ाए जाने के बाद इन्हें सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल करा दिया गया. एट द एज ऑफ 16 ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम मिशन हाई स्कूल. 16 साल की उम्र में आपने मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया. लेटर इन 1893 ही ज्वाइंड लिंकन इन टू ऑब्टेन द हाईएस्ट डिग्री इन लॉ. बाद 1893 में आप कानून की आला तरीन डिग्री हासिल करने के लिए लिंकन इन में दाखिला ले लिया. Let's start paragraph number 2 of this chapter. Once Jinnah was firmly established in the legal profession, he formally entered politics in 1905. Jinnah believed in working for Hindu-Muslim unity. He always looked after the interest of the Muslims. Soon he realized that the Muslims of the subcontinent are deprived of their rights. Dear students, first of all I will tell you meanings of the difficult words. Established, कदम जमाना, legal कानूनी, profession पेशा, formally रस्मी, unity इत्तेहाद, deprived महरूम. Now I translate it into Urdu. Once Jinnah was firmly established in the legal profession, he formally entered politics in 1905. जब जिन्नाह ने एक बार पेशा कानून में मजबूती से कदम जमा लिए तो आपने बाकायदा तौर पर 1905 में सियासत में शमूलियत कर ली. जिन्नाह believed in working for Hindu-Muslim unity. जिन्नाह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करने में यकीन रखते थे. He always looked after the interest of the Muslims. वो हमेशा मुसलमानों के मफादात का ख्याल रखते. Soon he realized that the Muslims of the subcontinent are deprived of their rights. जल्द ही आपको एहसास हो गया कि बर्रे सगीर के मुसलमानों को इनके हकूक़ से महरूम किया जा रहा है. So let's start paragraph number 3 of this chapter. The idea of Pakistan was given by Dr. Allama Muhammad Iqbal in 1913. Qaid-e-Azam was convinced that a separate Muslim homeland was the only way to safeguard Muslim interests. At that time,
Creation of Pakistan was the desire of every Muslim, and Jinnah emerged as the leader of the Muslim nation. On March 22nd, 23rd, 1940, Muslim League passed a resolution in Lahore to form a separate homeland, separate Muslim state, Pakistan. Quaid-e-Azam faced a strong opposition to achieve his goal. He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. The Congress and the British government ultimately agreed to the partition of India. Pakistan thus emerged as an independent state on 14th August 1947. First of all, my dear student, I will tell you meanings of the difficult words from this paragraph. Convinced, कायल होना, safeguard, तहफ़्फ़ुज़, desire, ख्वाहिश, emerged, नमूदार हुए, resolution, करारदाद, ultimately, आखिरकार. Now I translate in this paragraph into Urdu. The idea of Pakistan was given by Dr. Allama Muhammad Iqbal in 1930. डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में नज़रिया पाकिस्तान पेश किया था. कायद-ए-आज़म was convinced that a separate Muslim homeland was the only way to safeguard Muslim interest. कायद-ए-आज़म कायल हो गए थे कि मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जुदा वतन ही वाहिद हल है. At that time, creation of Pakistan was a desire of every Muslim, and Jinnah emerged as the leader of the Muslim nation. इस वक्त पाकिस्तान की तख्लीक हर मुसलमान की ख्वाहिश थी और जिन्ना मुसलमान कौम के रहनुमा के तौर पर नमूदार हुए. On March 22nd, 23rd, 1940, Muslim League passed a resolution in Lahore to form a separate Muslim state, Pakistan. मार्च 22 और 23 को मुस्लिम लीग ने अलहदा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान बनाने के लिए लाहौर में करारदाद मंजूर की. कायद-ए-आज़म faced a strong opposition to achieve his goal. अपना मकसद हासिल करने के लिए कायद-ए-आज़म को शदीद मुखालफत का सामना था. He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. उन्होंने बड़ी अक्लमंदी और जहानत से तहरीके पाकिस्तान चलाई. The Congress and the British government ultimately agreed to the partition of India. आखिरकार कांग्रेस और बरतानवी हुकूमत इंडिया की तकसीम पर मुत्तफिक हो गए. Pakistan thus emerged as an independent state on 14th August 1947. इस तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर नमूदार हुआ.